no sense of it. They don't understand the value of that. So in the modern times, I think the worst. I've seen people who are very rich, supposed to be great business wallahs and something like that. They must meet me separately. We must come, mother, and see. But they are useless people, absolutely useless. So they'll come and tell me, I'm having a loss in this, I'm having a loss in that. Can you help us in this way? Or I just don't say anything to them. But they have said, mother, we have recovered because of your blessing. Maybe, but it's stupid. Like Lao Tse described that you are going through the Yangtze River, beautiful. On the sides, you see beautiful scenes, but you better be on the boat and reach the ocean. In the same way, supposing we have to catch a plane and we see something very nice on the road and get down there, how can we catch the plane? So these side effects of this mind are these, that we divert our attention to wrong things and waste our energy into it. Ultimately, we are not happy. As you know that the in general wants cannot are not sufficient. It's the love that you give and the love that you receive, which is not a love which is entangled into anything with any purpose, with any idea, but just to feel that love, pure love within yourself and within others is the greatest gift of the divine. All other things are useless, you'll find. You find it every day. Today you want to have a car, all right, have it. Then you want to have a house, have it. But you are not bothered about the car now, you want to have a house. Now you get the house, then you are not satisfied. Then you want to have something else and something else. So, which is that want, which is satisfying, is this pure love, genuine love that you feel for the others and others feel for you. We have other lots of conditioning of in our country, especially this Indian country, India, so called. You see, to dominate the wife is one of the greatest ego. I have seen people how they torture women, their wives, and the children of others just because they think I am a man. What do you get? You don't get any joy. You can never be joyous. If you try to dominate another person, you can never be joyous. It's only through loving and affection and care that you can feel the joy, because joy has these symptoms. Joy is not domination or demanding or asking. These are not the signs of a person who is joyous. A joyous person is that who just enjoys the caring, the loving, the gentle relationship. And this is another point where I've seen Indian men, especially in the north, because of the same Muslim influence, whatever it is. In the north, the men are extremely dominating to them, and they insult the wife also. So now the women here have become extremely dominating also. Naturally, action has a reaction. This reaction itself is a wrong idea, and this reaction should be just dissolved into the feeling of pure love, the ocean of compassion. For example, I see on the streets of Delhi so many people begging, small children are there and all that. And now the feeling that I get is not of scolding them or getting angry with them. Maybe they are cheating, maybe anything there. After
Everybody's cheating, even those who have lots of money are cheating. So what is there if these poor people are cheating? Doesn't matter. But the compassion is built in within me like this, that let me somehow get a plot of land somewhere. Let me organize some sort of a place where all these people who are orphans can be put there and given all the help. And maybe from this pond of misery and poverty, you might get lots of lotuses coming. But the feeling has to be collective. Wow, I that's it. should say that will solve the problem of Delhi. But that doesn't mean that, like other social workers, like I have been connected with some social workers, and I was amazed that it was nothing but a ego pampering business. It has nothing to do with social work. Haphazard and nothing deep in their attention to look after these people. So with the great feeling of love and compassion, we can do it. We all can do it and can work it out. One of my desires is this. If it is a desire of you all, it will work out. It's very important that they are also human beings and we have to look after them. But for that, one should not think that I will be the treasurer, I'll be the president, and I'll be this. All these clergyship should go from the mind itself. Otherwise, you are not free. You are not free. Like there's a nice joke about that. One somebody went to see the minister, and the private secretary was there attending to the people, and he was getting very angry with them and all that. So some villagers said to me, "Who are you?" He said, "Don't you know I am PA?" Ah, PA. Oh, that means you are drunk. All right, we have nothing. So a person with ego behaves like a person who has ego. Is a person like can say a drunkard, or sometimes like a lunatic, really like a lunatic. Sometimes you have to meet them with a barge pole. I told you, some of these people who have got awards for peace, we has to talk to them with a barge pole because they might just jump on you just like a cat or could be like a leopard. You don't know how they are built up. I don't know how they got these awards for peace, but they have. So the peace is within us. And this piece has to be retained and introspected and seen. Are we peaceful or we are reacting? If we are reacting, then we are not peaceful. But people will say, yes, yes, I'm very peaceful, but I have to react. Then you are not. Just face yourself straightforward and see for yourself that if you are peaceful, then this peace will spread all over. It will help others. It gives them physical, mental, emotional, and spiritual peace. So you people have a great responsibility of coming to surgery. It is not just a certificate or my badge that you are a surgeon. I would like also women to see to this point because what I've seen about women is that they are mostly worried about their children, about their husbands, jobs, and things like that. But they are not worried about others, about people who are around them. So they have to also take to such a style of life in which they expand their love, expand their attention to other people and see how they can please others. This situation is used to be non-existent in the Western countries. I think they never knew that you should please somebody for no reward or for no purpose. If if you give in a present to somebody, that's oh, what do you want? You want coffee or immediately
To them, they cannot understand that somebody wants to express one's love. No, they can't. So this now mind has changed because Sahajogis are there and they are different people. But what I have seen before was so remarkable that they thought it was a weakness that they are giving us presents because they feel they are weak. All these ideas are changing in the West, and also we should not adopt their stupid ideas that we can control people by giving them things or by giving them some sort of promises. We have actually to control ourselves, and that control can come. Do not allow your mind to control. That control is complete freedom. For example, now take an aeroplane which is perfectly built, which is absolutely all right, then only it can fly. In the same way, if you are a perfect Sahajogi, then you will have no problems in dealing with any problem, with any circumstances, with any person. There are many Sahajogis in the West I've seen, they said, Mother, we don't want to take any active work because we'll develop our ego. They think their balloon is already bloated out, and if they do some work, their ego will go up. So they say we don't want. It's not so. It's the love. You are working for love. Such an ocean of love is within you. How can you do without? And this has to work out at every level, whether it is your family, whether it is your city, whether it is your country, or the whole world. This is the new generation we have to create of people who believe in love, which is truth. Which is truth. Without love, you cannot have truth. Because when you love somebody, you know everything about that person. In the same way, when you love your country, you know about everything about that. But first you must love. Why people are now having problems? Because they don't love them. If you love your country, you will know what is the essence of your country, what is the problems of your country, uh, what it is going through. And that intense feeling of oneness itself will work out because after all you are connected to the divine. But with intensity you should feel for all these things that are really so destructive and troublesome in these modern times. I again want to thank you for celebrating this birthday and for all the sweetness you have showered upon. You are just like these beautiful flowers for me, which are anxious all the time to make you happy, to please you. Just like that, I find you before me. Beautiful flowers, fragrant with divinity. I hope you all will understand your own value and work it out. May God bless you. శ్రీ మాతాజీ 1996 బర్త్డే పూజ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రవచనం 3వ భాగం యొక్క తెలుగు సారాంశాన్ని ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అంటుండ్రు, మీకు ఉదార స్వభావం ఉన్నట్లయితే ఆనందం ఎల్లప్పుడూ లభిస్తుంది. చిన్న చిన్న విషయాలతోనే మన ఆనందాన్ని వ్యక్తీకరించుకోవచ్చు. కొందరు సాధువులకు, బాబాలకు వేల రూపాయలు, కోట్ల రూపాయలు ఇస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే వీరికి ధనం యొక్క విలువ పూర్తిగా తెలియదు. అంటే అది కేవలము అహంకారం ప్రదర్శించడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. చాలా మంది పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు నన్ను వ్యక్తిగతంగా కలవాలని కోరుకుంటుంటారు వారి వారి సమస్యల పరిష్కారం కొరకు. కానీ వారు నేను కేవలం వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం వరకే పరిమితమైనటువంటి ఒక పనికి వాళ్ళ వారిగా నేను చూస్తూ ఉంటుంటాను. ఈ ఆధునిక కాలంలో డబ్బు అనేది అహంకారంకు ప్రతీక.
లావోట్సే ఒకసారి ఇలా చెప్పాడు, యాంగ్సే నది వెంబటి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ అందమైన దృశ్యాలను ఆస్వాదించాలి, వాటితోటి పరిమితం కాకుండా, అక్కడితోటి ప్రయాణం కాకుండా సముద్రం అంతా విశాలమైనటువంటి ఆనంద స్థితికి వెళుతూ ఉండాలి. అంటే శ్రీమాతాజీ ఇక్కడ మనము ధ్యానంలో ఇంకా లోతుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి, నిజమైన ఆనందంని ఆస్వాదించాలని చెప్పి మనకు సలహా ఇస్తున్నారు. మీరు విమానయానం చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ప్రయాణం చేసే రోడ్డు పక్కన ఏదైనా బాగా ఉన్నటువంటి ఒక దృశ్యం కనిపిస్తే మీరు అక్కడే దిగితే, అక్కడే ఉంటే విమానం వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మన మనసు మనని దారి మళ్లిస్తూ ఉంటుంది. ఇది మనసు యొక్క ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ గా శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మన చిత్తాన్ని అనవసరమైనటువంటి విషయాలపై నిలిపి ఆ శక్తిని నిర్వీర్యం చేసుకోవద్దు. అందువలన ఆ విధంగా చేసినట్లయితే మీరు కేవలం వేదనలో మాత్రమే ఉంటారు. కోరికలు ఎల్లప్పుడూ సంతోషాన్ని ఇవ్వవు, కానీ ప్రేమ ఇచ్చి పుచ్చుకోవడంలోనే అత్యంత ఆనందాన్ని మనం ఎప్పుడు ఆస్వాదించవచ్చు అంటున్నారు శ్రీమాతాజీ. ఎలాంటి ఆపేక్ష లేకుండా స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమను మీలో మరియు ఇతరులు చూడగలిగినప్పుడు అదే భగవంతుని యొక్క అత్యంత సుందరమైనటువంటి బహుమానంగా మనము దాన్ని ఆస్వాదించాలి. మిగతా విషయాలన్నీ పనికిమాలిన విషయాలుగా మనకు కనపడతా ఉంటుంటాయి. భౌతికమైనటువంటి వస్తువులు ఎల్లప్పుడూ సంతోషాన్ని ఇవ్వవు. కేవలం స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమ మాత్రమే సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా భారతీయ మగ వారిలో అహంభావంతో భార్యపై పెత్తనము చేయాలి, ఇతరులపై పెత్తనం చేయాల్సినటువంటి ఒక గుణం ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఆ స్థితిలో ఆనందాన్ని మాత్రము అనుభవించలేరు. మీరు ఆనందంగా ఉండాలి అంటే ఎదుటి వారిని ఎల్లప్పుడూ ప్రేమిస్తూ బాధ్యతతో ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలోని మగవారు చాలా ఆధిపత్యం ధోరణిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంటారు. దాని ఫలితంగా చర్య ప్రతిచర్యల మూలాన ఆడవారు కూడా అత్యంత ఆధిపత్యం చెలాయించే వారిగా తయారవుతారు. ఈ చెడులు ఏవైతుందో ఇవి ప్రేమ అనే సముద్రంలో విలీనం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నేను ఢిల్లీ వీధుల్లో తరచుగా చూస్తూ ఉంటుంటాను. యాచకులు యాచిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో చాలా మంది వారిని తిడుతూ ఉంటుంటారు. వారి మీద ప్రేమ అనేటువంటిది అసలు ప్రదర్శించరు. నేను ఆలోచిస్తుంటాను, ఇలాంటి అనాథలకు ఏదైనా ఒక శరణాలయం పెట్టి దాంట్లో ఉంచి వారికి సహేతుకున్నటువంటి సహాయం చేసినప్పుడు ఈ సామూహికటువంటి అంటే వారి దారిద్ర్యం నుండి అందమైనటువంటి కమలాలను వికసింపజేయవచ్చు అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. అప్పుడు అందరూ చప్పట్లతోటి ఆమోదం తెలిపిండ్రు. కానీ కేవలం సామాజిక కార్యక్రమం వరకు తీసుకోకుండా అది అలా ఉంటే కేవలం అహం వరకే పరిమితం అవుతుంది. మనకు ప్రేమ మరియు కరుణ ఉన్నట్లయితే అంతర్గతంగా చాలా శాంతంగా ఉండడం జరుగుతుంది. మీకు ఎప్పుడైతే ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటుంటారో శాంతంగా లేనట్లు అని చెప్పి నిర్ధారించుకోవచ్చు. మీకు అంతర్గత శాంతి ఉన్నట్లయితే మానసికంగా, శారీరకంగా మరియు ఉద్వేగభరితంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా మంచి స్థితిలో ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఈ స్థితులు కూడా మెరుగుపడేటువంటి అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మహిళలు కేవలము తమ భర్తల గురించి, పిల్లల గురించి మాత్రమే కాకుండా వారి కుటుంబం గురించే కాకుండా వారి చుట్టూ ఉన్న వారితో ప్రేమతో మెలగాలి. ఈ విషయం పాశ్చాత్య దేశాల్లో అసలు కనిపించదు. వాళ్ళు కేవలం కొన్ని వస్తువులు, బహుమతులు ఇచ్చే ఎదుటి వారిని మేనేజ్ చేసేటువంటి విధంగా చేస్తూ ఉంటుంటారు అని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలా కాకుండా మనల్ని మనము కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అంటే ఎదుటి వారిని మేనేజ్ చేసుడే కాదు, అసలు మనం కంట్రోల్ ఉన్నామా, ఏ విధంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మన మైండ్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలన్న విషయాన్ని శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ మనకు అవగతం చేస్తున్నారు. ఏ విధంగానైతే అన్ని సరిగా ఉంటేనే విమానం పైకి ఎగరగలుగుతుందో మీరు కూడా మీ మైండ్ని ఎప్పుడు మీ
కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. కానీ అది మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయకూడదు. మీరు ఒక పర్ఫెక్ట్ సహజోగిగా మాత్రం తయారైనప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా పరిష్కరించుకోగలుగుతారు. మీరు ఎప్పుడైతే ఎదుటి వారిని ప్రేమిస్తారో వారి గురించి పూర్తి సత్యం కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా ఎదుటి వారితో మమేకమై భగవంతుని యొక్క ప్రేమ శక్తిని ఆస్వాదించాలి. ప్రేమనే సత్యము, సత్యమే ప్రేమ అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చెప్తూ మీరందరూ నా జన్మదినం జరుపుతున్నందుకు నా కృతజ్ఞతలు తీసుకోండి. మీరందరూ ఒక దివ్యమైనటువంటి పుష్పాల్లాగా వికసించాలి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక అని చెప్పి ఆశీర్వదించి ప్రవచనాన్ని ముగించడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఈ 3 భాగాల్లో మనకు చెప్పినటువంటి అంశం తీసుకున్నట్లయితే, మొదటిగా మనం అహంకార ప్రత్యహంకారాలని పూర్తిగా వదిలి మనము ప్రేమ సత్యము అనేటువంటి ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి గుణాలు అలవర్చుకొని, ముఖ్యంగా మొదటి భాగంలో చెప్పినట్టు థాట్లెస్ అవేర్నెస్ లో ఉండాలని చెప్పి, అంటే మనము ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉండాలి, అది అలవర్చుకోవాలని చెప్పని చెప్పడం జరిగింది. లాస్ట్ చెప్పిన పాయింట్ బహుశా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అది మీ మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, కానీ అది మనల్ని కంట్రోల్ చేయకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి దీంట్లో సారాంశంగా మనము అర్థం చేసుకొని శ్రీ మాతాజీకి ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం.